Do the first one, right? Each question carries 2 marks, right? A free living bacterium found in soil, right? Remember the key word here is free living. Free living bacterium found in soil. Don't write the question, only write the question number and write down the answer, right? That's enough. A free living bacterium found in soil. Vibrio cholerae, Azotobacter, Lactobacillus, Rhizobium. Tasuri mawa Tasuri mawa hennawa neda? Right? So what is the answer? A free living bacterium found in soil. What's the correct answer? Daham, Vibhuti? You don't have any time remaining to waste, right? It's high time that you start studying your lessons, right? As I have finished all the lessons in the first term, right? Mukad? Azotobacter. Yes, Azotobacter. This is the free living bacterium, Azotobacter, right? Rhizobium is not a free living bacterium, but both Azotobacter and Rhizobium are responsible for what? They are responsible for nitrogen fixation, right? Nitrogen fixation, right? Both are responsible for nitrogen fixation, but only free living bacterium is this one, right? Right. Tasuni mawa ahenawada? Tasuni innawada? Tasuni නැද්ද? Any? Right. So the correct answer is Azotobacter. Right. Question number 2. Try to answer the question number 2. A vaccine made from toxins after removing toxic components is? Second one. Whose answer was that? Zainab, is that yours? Yes, sir. What was it, Daham? Third one. Okay, let's see. Tasuni mawa ahenawada? Tasuni ada signal aduwada? So what was the correct answer? Now we produce vaccines
using the various parts of microorganisms. Sometimes the microorganisms are weakened and used as a form of vaccines, right? Sometimes the fragments of microorganisms are used as a form of vaccines. Sometimes the toxins secreted by microorganisms, these are toxins, right? These toxins then are treated and the toxic components are removed, then can be used as vaccines, right? So you should remember all the necessary details about making vaccines, right? Here, what is the vaccine used for the diseases given under here from toxins after removing toxic components, right? What is the disease to which these types of vaccines are used? What is the disease? Sir, third one, tetanus. Tetanus, third one, right? It's the third one, right? Think twice before you answer because you have to thoroughly remember all the details. Right? Tetanus. Right. The pathogen, third question, the pathogen of typhoid fever enters the human body. Pathogen of typhoid fever enters the human body. What is the pathway? First, answer the question. So, what's the correct answer? Through digestive system. Yes, the first one, right? Through the digestive system. Through the digestive system, right? Right. Question number 4 and 5. Try to answer both these questions. The area of the retina where light-sensitive cells are not located, right? Select the correct statement about defects of vision. Right. So what is the answer for the fourth one? The area of the retina where light-sensitive cells are not located. Blind spot. Yes, it's actually it's called the Blind. blind spot, right? It's called the blind spot, right? That's the correct answer, right? Right. Select the correct statement about defects of vision, right? So, what's your answer? What's the correct one? Kameshi, what's the answer for the fifth one?
Daham, what's the answer? Third one, right? Let's check the answers. A person with short sight can see distant objects clearly, right? Persons with short sight can see near objects clearly, not distant objects. So therefore, this is wrong. Long sight can be corrected using concave lenses. Now, long sight can be corrected using convex lenses, right? Convex lens, right? It is the short sight that is corrected using concave lenses, right? Therefore, this is also wrong. A person with long sight sees distant objects clearly. Yes, that's correct. While near objects appear blurred. Right, that's the perfect answer here. Long sight and short sight arise not only due to genetic factors, they are due to various other reasons, right? Therefore, this is wrong. Right, so the correct answer is number 3, this one, right? Count the number of answers that you got correct, right? Okay? Because I want your final marks, right? Now, question number 6. Less transparency in the eye lens, which prevents proper focusing on the retina, is called. Keyword here is less transparency. Less transparency in the eye lens, which prevents proper focusing on retina, is called what? Zainab, are you from which province? What's your province? Western province? Yes, sir. Right. Western Province. Western province, right. Right. Less transparency in the eye lens, which prevents proper focusing on retina, is called. So, what is the answer? Kameshi, what's the answer? What is it called? Transparency. That means the eye lens becomes milky color and there is cloudiness in the eye lens. That is due to the denaturing of proteins in the eye lens. So, the condition is called, yes, cataract. Condition is called cataract. Right. Question number 7. First, read these statements carefully. Consider the following statements about the ear. Ear is the auditory sensory organ. Cochlea maintains balance. Semicircular canals transmit auditory senses. Right? First, you have to mark a cross or a tick in front of each statement. After that, underline the correct answer from these 4 options. Right? Right. Mark a tick or a cross before each sentence. Ear is the auditory sensory organ. Is it correct? What do you think? Cochlea maintains balance. Semicircular canals transmit auditory senses. Right? Now these are the answers given.
The correct statements are A only, A and B, A and C, all the above. So what's the correct answer? Kameshi, what's your answer? A and C only. Sorry? A and C. Daha, what's your answer? A and B. Right. And B. A and B. Daha, what's your answer? A and B. A only, right? So here is the auditory sensory organ. That's correct, right? That's correct. The visual sensory organ is our eye. Auditory sensory organ is our ear, right? Cochlea maintains balance. That's incorrect. Why is that? Because it's semicircular canals that maintain balance, right? Not cochlea. Therefore, this is wrong. Semicircular canals transmit auditory sensors. That is definitely wrong. Why is that? Because it's the auditory nerve that transmit auditory sensors, right? Therefore, the correct answer here is A only. A only. The correct answer, right? Right. Question number 8. Which diagram shows the use of a lens to correct long sight? Now, we are correcting the long sight here. Correcting long sight, right? Keep it in mind. Select the correct diagram. First one. First one. So, to correct long sight, what type of to correct the correct long sight? What type of lenses we use? To correct long sight, we use convex lenses, right? Convex lenses, right? So, what's the correct answer? Given that to correct long sight, Second one. second one. Second one. Yes, second one. Second one is the correct answer, right? Second one. Right. Question number 9. A chemical combination of two or more elements in a fixed ratio is called what? Let's try the answer. So what's the answer? Daha, what's your answer?
The chemical combination of two or more elements in a fixed ratio. Mixture, element, compound, solvent. Kameshi? Compound. Compound, yes. Compound, right? For example, carbon is an element, oxygen is an element. Combination of these two elements gives you carbon dioxide, right? Here, carbon to oxygen ratio is 1 to 2, right? This is the fixed ratio. Hydrogen, the element hydrogen and element oxygen combines in a fixed ratio, giving rise to water, which is H2O. The hydrogen to oxygen ratio is 2 to 1 here, right? 2 to 1. This is the fixed ratio, right? Those are called compounds. Right. Question number 10 and 11. කරන්න 10 11යි. The number of protons, electrons and neutrons in sodium atom respectively, right? So I think they should have given the atomic number of sodium. So let me write it here. Atomic number and mass number of sodium, right? Now, let me write the standard representation of sodium, right? Sodium Na, here 23, here 11. Number of protons, electrons, and neutrons in sodium atom. The component with the formula C2H5OH is, can you recognize it? Right, finished? Thomas, what's your answer for the 10th one? Third one. Third one, right? Okay, let's check. Now, the standard representation of an element, let's say element X, this is A, this is Z, right? This is the mass number, right? This is the mass number, and this one is the atomic number. Atomic number, right? The mass number, the atomic number is equal to the number of protons. Therefore, this is equal to number of protons, which is also equal to number of electrons in case when the atom is electrically neutral, right? The mass number is equal to number of protons plus number of neutrons, right? So in the standard representation of sodium, this is the atomic number. So atomic number is equal to number of protons and number of electrons. Therefore, number of protons is equal to 11. Number of electrons is also equal to 11, right? So how can you find the number of neutrons? Number of neutrons can be found by subtracting atomic number from the mass number. So number of neutrons is equal to 23 minus 11. That is equal to 12, right? So the correct answer here is number 3. Number 3 is the correct answer, right? Right. The compound with the formula C2H5OH. Now you should know this. This should be very familiar with me because I gave you all the necessary details under this lesson. So what is the correct answer? What is this compound? What is it? Ethanol. Yes, it is ethanol, right? Ethanol. Very good. Right. Question number 12. Come to question number 12 and question number 13. Select the correct statement.
Combination of two or more pure substances forms a mixture. You have to select the correct one, right? Crystallization is a chemical separation method. Components of a mixture cannot be separated physically. Distilled water is a mixture. Right. The 13th one, the SI unit of force is. Now, those types of questions have direct answers. Therefore, they are kind of easy, right? Right, finished? What's the answer for the 12th one? First one, second one, third one, or the fourth one? What's the answer? Daham, what's your answer? First one, right? Okay, let's check. Combination of two or more pure substances forms a mixture, right? That's correct, right? Crystallization is a chemical separation method. No, it is a physical separation method, not a chemical separation method. Components of a mixture cannot be separated physically. No, the components of a mixture can be separated physically. That is why it is called a mixture, right? So it is wrong. Distilled water is a mixture. No, distilled water is a compound. It is not a mixture, right? Well water is a mixture. Therefore, this is also wrong. So the correct answer here is number 1. SI unit of force is. This has a direct answer. Kameshi, what's your answer? Newton. Yes, Newton. It is straightforward, right? Newton. Question number 14. Try to answer this one. Which of the following is not a defect of the ear? Not a defect of the ear, right? Thickness of ossicles, deafness, loss of audibility range, shortness of Eustachian tube. So, what's the answer? What's the correct answer here? Kameshi? Anyone? Fourth one. Yes, fourth one. Shortness of the Eustachian tube, right? Now, these are definitely defects of the ears, right? Shortness of the Eustachian tube is not, it is not considered as a defect of the ear, right? Right. Question number 14 and 16. A feature of a vector quantity is, and you remember we divided physical quantities into two groups, vector quantities and scalar quantities. Question number 16, select the correct statement. Pressure is high when contact area is less. Pressure is less when contact area is high.
Pressure is less when contact area is less. Pressure does not depend on the on surface area. Right. So what is the answer for the 15th one? A feature of a vector quantity. What is a vector quantity? What is the answer? Tell me the answer. Vibhuti, Rashmita, Sandeepa? Both Yes, both magnitude and direction. magnitude and direction. Yes, both magnitude and direction. Right? Scalar quantities have only a magnitude, right? Scalar quantities have only a magnitude, right? So, what are vector quantities that we know so far? Displacement is a vector quantity, right? Displacement, right? What else? Force, weight. These are vector quantities. What are scalar quantities? Scalar quantities, distance, right? Then volume, area, right? These are scalar quantities. Mass, right? They are scalar quantities. Right. 16th one. Select the correct statement. Now you know the formula for pressure. What is the formula? Pressure is equal to, what is it? Pressure is equal to area divided by force, so force divided by area. Force divided by area, right? If I represent these using symbols, pressure is equal to F over A, right? When area decreases, what happens to pressure? We know that pressure increases. When area increases, pressure decreases. That's the relationship, right? We say it is pressure is inversely proportional to area, right? So pressure is high when contact area is less. Yes, that is correct. Pressure is less when contact area is high. Pressure is less when contact area is high. That is also correct. Pressure is less when contact area is less. That's wrong. Pressure does not. That's wrong. Right. So this question has two correct answers. Right. These both answers are correct. Right. Both answers are correct. Right. Pressure is high when contact area is less. Pressure is less when contact area is high. Right. Both answers are correct. හරිද? ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා ඒරියා එක අඩු වෙද්දී. ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා ඒරියා එක වැඩි වෙද්දී. එතකොට මේ answers දෙකම හරි ඈ. Right. In the question number 17 and 18 වලට එන්න. Question number 17 and 18. The pressure exerted when a force 80 Newton acts on
and area of 5 square meters is calculated using, what's the relationship? Question number 18, the point of application of a force is, තස්වනි ගිය සතියේ ලෙසන් එක මොකක්ද අපි කරේ මේ ඔයා ගිය සතියේ හිටියේ නැද්ද? මම මේකේ වීඩියෝ එකත් එවලා වීඩියෝ එක එවලත් නැද්ද තස්වනි? Sir, ilagakama. මොකද්ද? එව්වද? Nine ilaga. එල්ලගත්තානේ. right. Right, හරි නේද? So again, what's the relationship? Pressure is equal to force divided by area, right? Here, the force is 18 newtons. Pressure is equal to 18 newtons. Area is 5 square meters, right? So the right answer here is 18 newtons divided by 5 square meters. Second one. Right? The point of application of a force is, that is the point where the force acts on an object, right? The point where the force acts on an object. That's the correct answer, right? Right. Question number 19. A loaded cart is easiest to move when, right? Now these are the four answers given, right? Loaded cart is easiest to move when, සර් කලින් එකේ උත්තරේ මොකද්ද? number 1, ඕකේ සර්. right? 19. Loaded cart is easiest to move when, Zainab, can you hear me?
So, okay question එක මොකද්ද? මේක අඳින්න ලේසිම කොහොමද කොයි රූපෙන්ද අඳින්න ලේසිම කියලා අහන්නේ. Loaded cart is easiest to move when. Right, ne? Right, Zainab, can you hear me now? Yes, sir. Right. Right. A loaded cart is easiest to move in. මේක නේ හිතලා දාන්න තියෙන answer එක හරි. Daham, what's your answer? That's a correct diagram here. Now, pulling the cart horizontally is somewhat difficult because you have to bend, right? So this is not the correct answer, right? And this Second one, one. yes, Fourth one. yes, I think it's the fourth one, right? Because you can't drag when the angle is or the slope is so high, right? I think it's the fourth one, right? Fourth one should be the correct answer, right? So for this one, I will give you a bonus point, right? Everyone in this class gets 2 marks for this one, right? 2 marks. Correct answer should be either the second one or the fourth one, right? Second one or the fourth one. But we can't be sure about that. But I think most probably it's the fourth one. But anyway, you get 2 bonus marks. Right, question number 20. Which situation increases pressure? Increases pressure, right? Which situation increases pressure? Right, what is the correct answer? For the relationship, pressure is equal to force divided by area. If now we need to increase the pressure, for that we should reduce the area, right? So in which situation there is a reduction in the area? What's the correct answer? What is it now? Yes, the second one, sharpening a knife, right? That's the correct answer, sharpening a knife, right? So now tell me, how many marks have you got? Multiply the number of correct answers by 2, then you get the marks. You get the marks when you multiply the number of correct answers by 2. කියන්න බලන්න. Sir, මට 34. 34. අපි නම දාමුනේ. Right. විභූති 34. Sir, bonus ඒ වගේ දෙකම ගන්නවා. ඔව්. විභූති 34. දහම් 36. රශ්මිත 34 eh? Yes, sir. Right. Kameshi The 34. 34. Sandeep, that's Sandeep 30 ne? 30. Tasonita marks දාගන්න පුළුවන් නේද දන්නේ. Zainab, what about you? But I haven't taught you the majority of lessons in the first term to you, but
Right, Zainab, that's very good, right? 36. Right. Tasuni? Tasuni යාට පුළුවන් වුණාද marks දාන්න? tasuni message එකක් දාන්න. tasuni leave වුණා සැරෙන් සැරේ. නැද්ද? Right. හරි. එහෙනම් part 2. Answer 5 questions including question number 1. Right. 5 questions including question number 1. Right. Now be careful. හරි තසිනි මම මේක මේ පේපර් එකක් දාන්නම් group එකේ එවන්නම් පේපර් එක දාන්නම්. ඒකේ print එකක් අරගන්න. print එකක් අරගෙන ඒකේ කරන්න. හරි? අනිත් අයත් ගෙදරදී කරන්න ආයෙ පාර. Right. එන question number 1. Elements, compounds, mixtures කියන පාඩමෙන් තියෙන්නේ. හරි? Right. Define an element. You have to define what an element is. Then state one difference between an element and a compound. Right? Right. Take some time and try to answer this question. Yes, Daham can. ඔගේ මේ අර වෙනස්කම් දෙක ලියද්දී ඒවා අපි ටිකක් දෙකක් ලියන්න ඕන නැත්නම් පොඩි දෙකක් ලියගන්න. ඉස්සර යන්නේ. මොකද්ද මට තේරුන්නේ ඒ ඔය දීකටද මේ දීයේ ඔව්. ඕක දැන් මේවා ඩිෆරන්ස් එක ලියන්න කියනවනේ. ඔව්. ඒක අපි ගොඩක් ඉස්සර කරලා ලියන්න ඕනද නැත්නම් නෑ පොඩි එකක් ලියවනේ හරි එලිමන්ට් එකයි කම්පවුන්ඩ් එකකයි වෙනස වෙන්නේ මේකයි කියන එක. මොකක්ද ඇත්තටම වෙනස මොකද්ද? නිකන් කියන්න බලන්න මොන වගේ වෙනසක් තියෙන්නේ කියලා. සිංහලෙන් කියන්න. Give me the answer in Sinhala. It doesn't matter. මොන වගේ වෙනසක්ද? එලිමන්ට්ස් වෙනවා ඒවා වෙනස් කරලා ලියන්න බෑ. ඔව්. දෙන්නේ මොන හරි එලිමන්ට්ස් එකක් කියලා හදනවා. ඔව්. ආය පාරක් කියන්න බෑ. හරියට ක්ලියර් නෑ වොයිස් එක. මොකද්ද? එලිමන්ට් කියන්නේ ඒක ආය බෙදන්න බෑ. ඔව්. ඔව්. කවුන්ට් කියන්නේ එලිමන්ට් එකක් එකතුලා හැදෙනවා. ඔව් දෙකක්ව වැඩි ගන්නවනේ. ඒකේ එතකොට ඒ අයිඩියා එක තියෙනවා නම් ඇති. right? ඒ කියන්නේ එලිමන්ට් එකක තියෙන කොම්පොනන්ට් එකයි අරගේ කොම්පොනන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා මික්ස් වෙලා හැදිලා තියෙන කියන එක කොම්පොනන්ට්ස් වැඩි ගාණක් මික්ස් වෙලා හැදිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ එලිමන්ට්ස් වලින් එලිමන්ට්ස් මික්ස් වෙලා හැදිලා තියෙනවා කියලා ලියවනම් ඇති.
Right, finished? Time ඇති නේද? So what is an element? Right? Now we know that they are pure substances, right? We divided substances into two groups, pure substances and non-pure substances, right? We divided substances into two groups, pure and non-pure, right? Under pure substances, we have two groups, elements and compounds, right? Non-pure substances are also called mixtures, right? So elements are pure substances. So you can write it. Pure substances, right? Pure substances with definite properties. Definite or specific properties, right? Specific properties. Right? That cannot be separated or divided into substances with different properties. By physical or chemical methods. Right? If you have written like this, you will get full marks. I will give you 2 marks for this. 2 marks, right? State one difference between an element and a compound, right? An element, what's the difference, main difference? An element is made of one kind of atoms. One kind of atoms. Whereas compounds are made of different elements. Combined in a fixed ratio. Right? Again, you will get 2 marks, right? මට answers කියන්න බලන්න මට marks කොහොමද දෙන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. දහම ඔයාගේ කොහොමද element එකේ definition එක කොහොමද? Pure substances with specific property that cannot be divided further by physical or chemical into substances. right. ඒකට full marks දෙන්න පුළුවන්. මේ difference එක කොහොමද ලියවේ? Element have only one atom and compound are made by two or more elements combination in a fixed ratio. right. හරි. හොඳයි. full marks දෙන්න පුළුවන්. හරි. කමේෂි කියන්න පුළුවන් කට්ටිය කියන්න බලන්න. Element has only one type of atom. Ah. Compound has different types of atom. හරි. ඒකට full marks දෙන්න පුළුවන්.
උඩ එලිමන්ට් එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක කමිසි? Pure substances with ආ specific properties ආ that can't be further divided physically or chemical method into substances with different properties. right, very good. right, සන්දීප මම full marks එකට දෙන්න. හරි? ඒකට දෙන්න. හරි. good. සන්දීපගේ උඩ ඩෙෆිනිෂන් එක හරි හරියටනේ. රශ්මිත ඔයා කොහොමද? රශ්මිත. Zainab, what about you? Zainab, are you there? Sir, I don't have the paper. All right, all right. Oh, doesn't matter, right? Okay. Right. හරි. එන්න මේකට. Classify the following elements and compounds: oxygen, sodium chloride, sulfur, iron, potassium permanganate, lead, magnesium hydroxide, and nitrogen in the following table. Right. Elements, compounds බෙදන්න බලන්න මේක divide කරන්න. Right. මේකට මම දෙන්නම්. එකේ තියෙනවා කීයද? 6ක් නේ? 6ක් නෙවෙයි. 8ක් බෙදන්න තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 8යි තියෙන්නේ. හරි? right. හරියට divide කරන්න බලන්න table එකේ. You will get 4 marks. හරි? half marks for each correct answer. ලස්සනි මම recording එක එවන්නම් ඔයා recording එක බලන්න හරි? right. හරි finish නේද හැමෝම හරිනේ? right. එහෙනම් oxygen මොකද්ද? it is an element, right? Oxygen here. Right? Sodium chloride is a compound. Sodium chloride. It is a compound. Sulfur is an element. Sulfur. Potassium permanganate is a compound. Potassium permanganate is a compound. Right? Then lead is an element. Magnesium hydroxide. Sorry, manganese hydroxide, right? Manganese. Sorry, magnesium. Magnesium hydroxide is a compound.
nitrogen is an element. Right. Sir, iron තව තියෙනවා අය මොනවද? අයන් තියෙනවානේ. අයන් ඉන්නේ මේ පැත්තට. එලිමන්ට් එකක්. හරි. එලිමන්ට් අයන්. හරි. හරි. එකකට ලකුණු භාගික ගානේ හම්බ වෙනවා. හරි. Each correct answer should receive half marks. Right. හරි. දැන් එන්න මෙතෙන්. Name two heterogeneous and two homogeneous mixtures found at home. Right. Homogeneous mixtures දෙකයි heterogeneous mixtures දෙකයි ලියන්න. Name the elements present in glucose and water. Glucose සහ water වල තියෙන elements දෙකක්. Elements ලියන්නලු. Right. කරන්න බලන්න. Two marks for this one. And again 2 marks for this one. අටයි right. හරිද? finish නේද? 10 හරිද? දහම හරි නේද? නේද? විභූති හරිද? Okay, sir. හරිනේ? දහම කොයි? finish, sir. finish නේ? right. හරිනේ? right. heterogeneous mixtures මොනවද තියෙන්නේ? ගෙදර. Muddy water. මොකද? Muddy water. ඔව් muddy water ගත්ත හැකි. Fruit salad. yes, muddy water. fruit salad. right. තව මොනවා පුළුවන්? cake mixture නේ? ice cream. Ice cream. like yes, ice cream. like that. right. homogeneous mixtures. Portion.
salt water. මොකක්ද අහන්නේ? salt solution. Yes, salt solution. Salt water නැත්නම් salt solution. Right? Sugar solution. Sugar solution. Yeah. Yes. Milk. Yeah. Tea. Right? Vinegar. ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි? මොකක්ද අහම් කිව්වේ? Yeah. Sorry? Yeah. ඔව්, එය ගන්න පුළුවන්. Right. එය ගත්තා කියන්නේ. Right. එන name the elements. දැන් මේකේ marks හම්බෙන්නේ භාගේ හම්බෙන්නේ ඈ. Right. Name the elements present in glucose. Glucose වල මොනවද තියෙන්නේ? Carbon, Hydrogen. hydrogen, oxygen. මේ ටිකම ලියලා තියෙන එකලා කොහේ හම්බෙන්නේ? හරි? water වල hydrogen, oxygen. හරි? Right. ටික මතක තියෙන්න ඕන. හරි? Right. දැන් එන්න. එතන marks මම දීලා තියෙනවා. මේකට 16ක් දෙන්න ඕන. 4යි 8යි 12ක් දැන් දීලා තියෙනවානේ. Right. හරි. 12යි මේකට 4යි marks ඈ. එතකොට 16ක් හම්බ වෙනවා. For the element with symbol state number of protons, number of neutrons, number of electrons, atomic number. Right. කරන්න බලන්න. Zainab, class will be over at 8:30, right? Because we started the class at 6:30.
Right. For the element with symbol state number of protons. හරිනේ answers කරන්න බලමුනේ. Right. Number of protons. Number of protons is equal to the atomic number, right? So atomic number here is denoted by Z. It is 19. This is equal to number of protons. It is equal to number of electrons, right? So number of neutrons can be found by the atomic mass number is 39, denoted by capital A. This is equal to number of protons plus number of neutrons, right? ඔය එක මතක තියෙන්න ඕන. හරි? එහෙනම් number of protons කීයද? 19. Number of neutrons හැදෙන්නේ 39 plus 9 minus 19, ඒ කියන්නේ 20, right? Number of electrons 19. Atomic number is 90. හරිනේ? Right. බලන්න 16 වලින් කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න marks. Sir, ඔව් කියන්න විවති කියන්න. sir සාමාන්‍යයෙන් first term වල ප්‍රශ්න හැදෙද්දී එක ප්‍රශ්න කොටසක් එක පාඩුවකින් වගේ දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමා මේ සාමාන්‍ය එක ප්‍රශ්නයක් එක පාඩමක ලෙසන් එකකින් වගේ තමයි මේ වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර පාඩම් වලින් අර ඔය පුංචි පාඩම් වලින් එක ක්වෙස්චන් එකක් මේ කියලා කියන්න බෑ විභූති. එහෙමම කියන්න බෑ. හරි? දැන් මෙතන මේක දිග පාඩමක්නේ. හරිද? දැන් මේක මැටර් වල තියෙන පාඩම දිග එකක්. ඒතකොට ඒකෙන් සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න ලකුණු 16 ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා. හරි? ඒ වගේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට දැන් ෆස්ට් ටර්ම් එක ලේසි ඈ. ෆස්ට් ටර්ම් එක අමාරු කරගන්න එපා. ඒකේ පාඩම් පහන තියෙන්නේ. ඒ පහ හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒකේ ඩෙෆිනිෂන්ස් හැමදේම හොඳට පාඩම් කරගෙන යන්න. ඒකේ මාක්ස් ගන්න හරි ලේසි එතකොට. යාර අපි වැඩ විද්‍යාවත් ටික 100 තියෙනවා. මොකද මොකද්ද? ආවේ වන්දනේ විද්‍යාවත් ටික 100 තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. දෙකයි තියෙන්නේ. ඔව්. මේ වගේ පොඩි දෙකක් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අනිත් lessons වල ගොඩක් වෙලාවට අර theory parts තියෙන්නේ. ඒවා එහෙම මේ ලොකුවට එහෙම බෙදිලත් නැහැ. right. හරි එන question number 2 වලට එන්න. හරි. මේකේ බලන්න 16 කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. right. එන question number 2. Microorganisms. Right. Identify and name the microorganisms shown in diagrams A, B, C. Right. මේ තුන් දෙනා අඳුනා ගන්න බලන්න. මේකේ මම මාක්ස් 11න් හදන්නම්. ඉස්සෙල්ලා අපි මාක්ස් දැනට පුළුවන් විදිහට මම දීලා ඉන්නම්. හරි? 3 මාක්ස් දෙන්නම් මේකට. හරි? 3 marks. Now try and identify the microorganisms shown in these diagrams. You have to name the microorganisms, right? Finish. Finish, ne? Finish, sir. හරි නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. අනිත් කැටලියට එන්න පොඩ්ඩක් ඉවරස් වෙන්න. Right, හරි නේද? හැමෝම හරි නේ? Right. So, what is in the diagram A? What is A? Who is A? Amoeba. Amoeba. Right? B? What is it? Paramecium. No, it's not Paramecium. Euglena. Yes, it's Euglena. C? Chlamydomonas. Chlamydomonas. Right?
3 marks. හරි. හරි. ඊට පස්සේ එන්න මේකට name 2 products obtained using microorganisms. 2 marks දෙනවා මේකට. Name the environmental condition where most microorganisms cannot survive but microbes can. Right? Name the environmental condition where most organisms cannot survive but microbes means microorganisms can. 1 mark. ඔව් දී එකට අපි ඒකට හම්බෙන ඕනම දේවල් කලිය කරන්නේ. B කියන එකටද? ඔව්. ඔව් කමන්නේ. Sir, name 2 products obtained by using microbes කියද්දී ඔව්. industries වල ආදරේ වගේද ලියන්න ඕනේ. ඔව් ඒවා ලියන්න. ඔව් දැන් 100කට අර මේ ඕවනික මේ normal organisms වල ඉන්න බැරි මේ environment ගොඩක් තියෙනවා අපි ඒක එකක්ද ලියන්න ඕනේ. නෑ අර environmental condition එකට තනි නමක් දුන්නා මතකද? අන්න ඒක අහන්නේ. ඊට පස්සේ මේ D කියන එකේ අහනවනේ give 2 examples කියලා. එතකොට එතනට තමයි මේ උදාහරණ ලියන්නේ. D කියන එකත් කරන්න. එතකොට D කියන එකට 2 marks දෙනවා. මේකට 2 marks. Right, හරි නේද? අපි බලමු answers නේ. Name 2 products obtained using microbes. So, what are the products that we can
obtain using microbes. මොනවාද පුතා? Dairy products. Yes, dairy products. සර් Dairy. යෝගට් වගේ ලිව්වොත් වැරදිද? හරි. මේවා dairy products කියන්න ලියන්න නැතුව මෙහෙම ලියන්න. bakery product, Yes, bakery products. හරි. Yogurt. Right. I another cheese, butter, bakery products. What are the examples? bread, Yes, bread, buns, buns, like that, right? Right. Those are the products, right? Name the environmental condition where most microorganisms cannot survive, but microbes can. So, what is that environmental condition called? මොකක්ද කිව්වේ? ගහ මතකද? කමේෂි මොකද්ද? මතක නෑනේ. High temperature. Name the environmental condition. මොකද්ද? Hostile environment. Right? Hostile environment. Right. Give 2 examples of such environments. මොකක්ද ඒකට තියෙන උදාහරණ? Hot water springs. desert, Hot water springs. Deserts. Glaciers, ne? Glaciers. What else? Deep sea. Like that, ne? Right? ඉතින් දෙකක් කියලා දිනවනම් ලකුණු හරි. කමේෂ් ඔයා මොකද්ද ආන්සර් එක ආයෙ පාරක් කියන්න බලන්න. කමේෂි Very high temperature environment. high temperature environments කියලාද ලිව්වේ? Yes, sir. කමන්නේ කමේෂි එකට මාක්ස් දාගන්නකෝ. දැන් මෙහෙම පොදුවේ මෙහෙම කියන්න පුළුවන් salty environments, right? Salty environments. ඊට පස්සේ environments with high temperature like that, right? Now it's commonly known as hostile environments. Hostile environments කියලා තමයි කියන්නේ, හරි? ඒතර examples මොනවද? Hot water springs, deserts, glaciers, deep sea, like that, right? හරි. දැන් එන්න E. E කියන එක අපි ලියලා දෙමු, හරි? මේක අපි බලමු මාක්ස් දැනට කීයක් දුන්නද කියලා. 9 මෙතනනේ පටන් ගත්තේ. 5 6 7 8 මේකට 2 marks දෙනවා, හරි? 2 marks. Right. What are antibiotics? Antibiotics. හරි. බලන්න ලියන්න මතක් කරලා. What are antibiotics? මේකත් කරන්න. මේකට එක මාර්කයක්. මොකද උනේ? ඒකට 1 mark හම්බ වෙනවා, හරි? What are antibiotics? Name an antibiotic used to destroy fungi.
right? හරි නේද? Our definitions are highly important, especially when it comes to Western province papers, right? They are not considered highly important when it comes to Central province papers like yours, right? දැන් දහම්ලට එහෙම ලොකුවට Central province වලට ලොකුවට ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි Western province papers වල definitions එහෙම හරියට අහනවා. Right? So Zainab, you have to work on them as much as possible, right? Try to commit them to your memory using the exact words given in your textbook, right? So what are antibiotics? Antibiotics are chemicals, right? They are produced inside the body of some microbes, right? And these chemicals can destroy other microbes, right? These chemicals can destroy other microbes, right? They are called antibiotics, right? Now, what are the types of microbes that we use to produce antibiotics, right? To produce antibiotics, we use bacteria and fungal species, right? So what is the definition? Chemicals produced in the body of a microbe that can destroy other microbes are called antibiotics. Right? This is the simple definition. හරි නේද? කමේෂ් මොකක්ද ලියුවේ? කමේෂ් ලියවද? Chemicals produced in the body of a microbe ආ to destroy or sabotage another microorganisms. right. අර self some words වලින්ම ලියලා තියෙන්නේ. හරි හොඳයි. එතකොට destroy sabotage කියන්නේ දෙකම එකයි. destroy sabotage දෙකම එකයි. හරි. දහම් ඔයාත් ලියවද? කොහොම ලිව්වේ? Chemicals are used in the body of a microorganism to destroy another microorganism. හරි. right. හොඳයි. විභූතිය මාරු නේද? මයික් එක වැරදුනද? නෑ සර් කියන්නද? කියන්න බලන්න. The chemical produced in body of the microbe to destroy another microorganism is antibiotic. right. හොඳයි. හරි. රශ්මිත හරි නේද? රශ්මිතගේ මයික් එක වැරදුනද? හරියට ක්ලියර් හෙන්නේ නැහැ රශ්මිත. right. හරි. එන්න බලන්න ඊට එක. Name an antibiotic used to destroy fungi. Fungi destroy කරන්න එකම එකයි අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මොකද්ද? කියන්න බලන්න. Grisio pulvin නේ. right. Grisio pulvin. right. එහෙනම් ඒකෙත් මාක්ස් හරියටම තියෙනවා 11ක් දීලා තියෙනවා. 11න් දාගන්න. 3යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි. right. හරි. එන්න මේකට හරි. question number 3. yogurt production එකෙන් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. right. මම මේ රූපෙට ආයෙ පාරක් එන්න. සර් ඔව් කියන්න. සර් කලින් ප්‍රශ්නේ D එකට ලකුණු කීය දෙන්න කියලා කියනවා. D කියන එකට 2යි. ඕකේ සර්. ඒකට 2ක් තියෙනවා හරි.
Right. එන මේකට හරි. Yogurt production. Right. The diagram shows steps in Sir? yogurt. Yes. සර් අර ඉස්සර කර ප්‍රෝටෝන් නියුට්‍රෝන් කීක එහෙම හොයන් තිබ්බ එකේ එකට ලකුණු කීයක් දෙනවද? ඒකට එක ගානේ හම්බුණා කමේෂි. 4ක් තියෙනවා. Okay sir. Right. Right. In a production of yogurt, මේ steps මතකනේ? හරි. Right. The diagram shows steps in yogurt production. State the temperature range maintained in step 1. Step 1 එකේ temperature range එක අහනවා. So what is the temperature range here? මෙන්න මෙතන. What's the temperature range? Right, you will get 1 mark. මේකට 1 mark හම්බ වෙනවා හරි. මෙන්න මෙතන. සර්ගේ අහන්නේ මොකක්ද? Temperature range එක අහන්නේ. State the temperature range. Maintaining step 1. Right? මොකක්ද answer එක? මතකද? What's the temperature range maintained in that step? 88 Celsius to 95 Celsius, right? 88 Celsius to 95, right? සාමාන්‍ය සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොවින්ස් වගේ පේපර් එක අහන්නේ නැහැ ඔහොම. North Western province එහෙම අහන්නේ නැහැ එච්චර. හැබැයි Western province අහනවා හරි. Right. Name the substance removed after cooling. මෙන්න මෙතන. Substance removed after cooling. Yes, You- ප්‍රශ්න. දෙවෙනි එක. මෙන්න මෙතන remove කරන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. මෙන්න මේ step එක කියන්නේ step 2. මේකේ ප්‍රශ්න ටිකම කරන්න. මේකට 1 mark. Name the substance added in steps 3 and 4. මේකට 2 marks. 3 4 steps වලදී add කරන කට්ටිය මොනවද අහනවා. මෙන්න මෙතන. මේ xy කියන දෙන්න. xy. රූපෙට එන්න ඕන නම් කියන්න. ඊට පස්සේ state the reason for adding yogurt. Yogurt add කරන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. 1 mark. State the temperature of the milk in the above situation. Yogurt add කරද්දි temperature එක අහනවා. 1 mark. How long should the mixture be kept in the refrigerator? Refrigerator එකේ කොච්චර වෙලාවක් තියන්නද අහනවා. 1 mark. කමේෂි දාලා තියෙන්නේ 95 85 98 කියලානේ. ඒක අර මේ exact range එකක් දීලා තියෙනවා. කමෙන්ට් නැහැ කමේෂි ඒකට මාක්ස් දාගන්න නැතුව ඉන්නකෝ දැනට. හරි? ඔය range එක වැදගත් ඒකයි හරිද? මාක්ස් දැනට දාගන්න එපා ඔයා. ඩයග්‍රෑම් එකට ගන්න ඕන නම් කියන්න.
මේකට 1 mark හප් දෙන්න. මේ මෙතෙන් 1 mark එක දාගන්න හරිද? ඒ දෙකම සඳහන් කරලා තියෙනවා half 1 mark දාගන්න. සර් පොඩ්ඩක් රූපේ දාන්න. Yeah, right. ඕකේ සර්. හරි. සොයා ඔව් අහන්න කමිෂි. සොයා මොකද්ද? වෙන්නේ මේක තියන්න ඕන සෙල්සියස් ගානද? කීවෙනි එකද? 6 වෙනි එකේ. How long should the mixture be kept in the refrigerator? නෑ ඒක අහන්නේ කාලය අහන්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට මේ ආන්සර් එකක් නැහැ. හරි. මම ඒකට ෆ්‍රී මාක් එකක් දෙන්න. ෆ්‍රී මාක්ස්. හරි. එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් කොච්චර කාලයක් තියන්න ඕනද කියලා එකක් නැහැ. ෆ්‍රී මාක්ස්. මේකට ෆ්‍රී මාක් එකක් හම්බ වෙනවා. මේකේ ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් තියෙනවා. හරි. හරි නේද? right එහෙනම් බලමුනේ. Name the substance removed after cooling. cool කරාට පස්සේ remove කරන්නේ මොනවද? cream. cream එක remove කරනවා. right? Name the substances added in steps 3 4. මෙන්න මෙතන add කරේ මොනවද අපි? මේ මෙතන add කරේ මෙන්න මේ දෙකේ දැම්මේ sugar and gelatin නේ. sugar and gelatin. sugar and gelatin. Right? State the reason for adding yogurt. To add culture medium. culture medium එකක් add කරන්නනේ. වෙන වෙන answers කියලා තියෙනවා කියන්න. State the temperature of the milk in the above situation. 60 degrees. බලන්න ඒවා highly important, right? 6ට free mark එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. මොනවද answers තියෙනවද වෙනසක් තියෙනවද කියලා අහන්න මගේ. හරිනේ? right. දැන් එන B. Write 2 factors needed for microbial growth. Microbial growth එකට ඕන factors දෙකක්. Right? Write 2 factors needed for microbial growth. එතකොට ඒකට marks දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ 2 marks දීලා ඇති. ඔව් 2 marks තියෙනවා. හරි. මේකට 2 marks. Define putrefaction
and fermentation. මේකට එකයි මේකට එකයි. ඊට පස්සේ name a disease caused due to a protozoan. protozoan disease එකක් ආවම මේකට එකයි. right කරන්න බලන්න. හරිද finished නේද? right so what are the factors needed for microbial growth? මොනවද වුණ factors? කියන්න. temperature Moist and temperature. moisture නේ. මේ දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලගේ syllabus එකේ තියෙන pH range එකත් හරි. right putrefaction. මොකද්ද putrefaction කියන්නේ? microbial activity on protein නේ. fermentation කියන්නේ microbial activity on lipids right sorry sugar microbial activity on sugar sugary food කියලා ගත්තා නම් හරි සීනි සහිත ආහාර right ඊට පස්සේ name a disease caused by a protozoan මොකක්ද ඔයාලා ලිව්වේ malaria amoebiasis leishmaniasis right ඔන්න ඔය වගේ ලියන්න පුළුවන් මැලේරියා ඉතින් ලේසියි මතක තියාගන්න හරි right අපි පුතාලා තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකත් පොඩ්ඩක් බලමුද මොකද කරන්නේ හතරවෙනි එක next week කරනවද මේකෙත් ටිකක් කරනවද මොකද කියන්නේ කමේෂි මොකද කියන්නේ දහම් කවුරුත් මොකක් කියන්නේ නැහැ නේ මොකක් කියන්නේ නැත්තම් මම හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කරනවා Sir, next week. next week කරමුද ඕනේ අපිට ප්‍රශ්නෙම කරන්න වෙලාව මදිනේ එහෙනම් පුතාලා මේ ප්‍රෙෂර් සම්බන්ධ එකක් තියෙන්නේ
මම ප්‍රශ්න පත්‍රේ දාලා තියන්න. ඒකේ print එකක් අරගෙන තියාගන්න. හරි? තසුනි ඉන්නවද? තසුනිට මේකේ රෙකෝඩින් එක එවන්නම් මම. ඒ ටික හදාගෙන තියාගන්න. මාක්ස් ඇති කියලා හිතනවා ෆයිනල් මාක්ස් බලද්දී හොඳට මාක්ස් තිබ්බොත් ගොඩක් හොඳයි. හරි? ඒ ඔය වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් එකක් ඉතින් ওই විදිය තමයි. හරිද? රයිට්. එහෙනම් පුතාලා අපි next week class එක කරමු. එහෙනම් හැමෝටම good night and goodbye. You can leave now, right? Good night, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. ගොඩක් සර්. හරි පුතේ good night. හැමෝටම good night. Good night, sir. Thank හරි පුතේ good night. Good night. හරි පුතා good night.